Good morning, students. Today we are going to discuss on organization structure. Organization structure. This organization structure is a system which defines defines the framework within which the managerial and operating functions are performed in an enterprise. So it is nothing but a framework or a boundary within which the managerial and operating functions are performed in an organization. So the framework, it enables the enterprise to work in an integrated unit or as an integrated unit. Okay, so it denotes the pattern of relationship among the positions and jobs with the object to accomplish the objectives of an enterprise. So a proper organization structure is very essential to ensure smooth flow of communication. Not only the smooth flow of communication, but also a better control in an organization. So it is a structure, pattern, or a system. Yes, it is a it is a framework, yes, with in which the managerial and the operational function or operating functions are performed or are to be performed in an organization. Like I told you, it is a structure or it is a pattern. Yes, okay. So it's like each and every employee in the organization have to work together in order to achieve the common objective. So it is nothing but a hierarchical arrangement of various position in the organization. Hierarchical arrangement. So organizational structure is a outcome of organizing process. So organizing process, like I told you, under organizing process, what you do is like you identify the work, identify and divide the work, departmentalization takes place, assignment of duty takes place, and also you establish the reporting relationship. Okay, so it can be said that organization structure is the outcome of organizing process. Organizing structure is the outcome of organizing process. So an effective structure will result in increased profitability of an enterprise. So if an organization has to achieve its objective, or if the organization has to achieve success, yes, then it is very important then that there has to be an effective structure. So only an effective structure will help in increase the profitability of an organization. Okay, so the need for an adequate organization structure is felt by an enterprise whenever it grows in size and complexity. So a need for an adequate or an exact organization structure is very important. So whenever the organization grows, yes, so need for an adequate organization structure is very important. So whenever it grows in size or in complexity. Okay, so it is important to understand that such a stagnancy may prove to be detrimental to an enterprise, as those companies which do not change at all will close down or cease to grow. So the organizational or the organization which do not maintain a particular structure, yes, okay, so the organization which do not focus on the growth that can maintain a particular structure for all or for a long time will go on or will face certain problems in the organization. So ಯಾವ organization ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಎಸ್, when it does not carry out a particular structure, yes, then it ceases to grow, or there are chances that the organization may close down. So that's very important. So it's like so organization ಹೇಗೆ ಗ್ರೋ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So according to the organizational growth, so coordination becomes very difficult in the organization. Yes, organization grows. As the organization grows, the number of employee in the organization increases. So ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ leads to difficulty in coordination. Okay, so the reason why it leads to difficulty in coordination is because of emergence of new function. Yes, so new functions enters into the organization as organization grows. Okay, so for an organization to function smoothly,
for an organization to function smoothly and face environmental changes, it becomes necessary to pay attention to its structure. So organizational structure becomes very important. So if the organization does not concentrate on organizational structure, ಯಾವಾಗ organization structure ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಸೀಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಎಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಆಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೋಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ hierarchy. So for an organization to function smoothly and face environmental changes, it becomes necessary to pay attention to its structure. So it has to concentrate on the environment, or it has to concentrate on the structure. Okay. So according to Peter Drucker, or Peter F. Drucker, so his full name is Peter F. Drucker. So Peter Drucker, he says, what he says about this organization structure is that when coming to the organization structure, so organization structure is an indispensable means. Yes, it is an indispensable means, and when wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it. So it is totally an indispensable mean. Yes, okay, it is an important aspect. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ organizational structure becomes very important. Concentrating on the organizational structure is very important. So organization structure ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if you don't concentrate on that is a wrong structure, will seriously impair the business performance. Yes, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, it will impair, it will affect the business organization. Not only affecting the business organization, but also there are chances that it may destroy the business organization. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. So there are chances that the organization may get destroyed because of improper organization structure. So organization ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ organization structure ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ್ರೆ obviously ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will lead to destruction of the business organization. So organization can be defined as a framework. Organization structure can be defined as a framework within which managerial and operating tasks are performed. Like I told you previous, yes. So organizational structure can be defined as a framework. It is a framework within which the operating as well as the managerial functions, or managerial as well as operating tasks are performed. So it specifies the relation between people, or relationship between people, work and resources. It specifies the relationship between people, work and resources. Okay, so here it allows correlation and coordination among human, physical and financial resource, and it enables the business enterprise to accomplish desired goals. It enables the business organization or enterprise to accomplish business goals or desired goals of organization with the help of coordination among the human, physical and financial resources. So it is very important that there has to be a good coordination or correlation among the human, physical and financial resources in the organization. Only this enables the business enterprise to accomplish its desired goals or accomplish its desired objective. Okay, so the span of management to a large extent, the plan or span of management to the large extent gives a shape to the organizational structure. Yes, the span of the management to the large extent, it gives a proper space or span to the management, organizational structure. So the span of management, so what is the span of management? So span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. Yes, okay, so number of subordinates that can be effectively managed by a superior. So ಒಬ್ಬ superiorಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ,
ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಶೇಪ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಓಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆದವನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ in the structure. This totally determines the level of management in the structure. It determines the level of management in the structure. Okay, so a proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication. So like I told you in your previous classes, like communication is very important. So effective communication will solve most of the problems in the organization. The things will have to be communicated. Yes, so if there is no effective communication, yavaga organization alli effective communication illa, then it leads to lots of problems ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ a proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication. So ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ the communication. Yes, so organizational structure. So organizational structure or an effective organizational structure ensures a smooth flow of communication as well as a better control over the operations in the business enterprise. So if the organizational structure is wrong, or if the organization structure is not efficient, yes, then it is understood that the communication does not take place in a better manner or in a proper manner, as well as the better control totally reduces in the organization. ಒಂದು ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ an organization structure provides a framework which enables the enterprise to function in an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of the individuals and departments. An organization structure, it provides a framework which enables the unit or which enables the enterprise to function as an integrated unit. So it is a framework within which the things has to be done. Yes. Okay, so another thing, it is the framework in which managerial and operating functions are performed in an organization. So an organization structure, it provides a framework. Yes, it provides a framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individuals and departments. Okay, so next we'll go to types of organization structure. Types of organization structure. The type of structure adopted by an organization will vary with the nature and types of activities performed by an organization. So what kind of organization structure is adopted by the organization? Yes, okay, so ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರದ
what nature, ಯಾವ ನೇಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಟ್ಸ್ becomes very important, or that determines the what type of organizational structure, that is the type of structure adopted by an organization will vary with the nature as well as the type of activities performed by the organization. So the organization structure is divided into two, or classified into two categories. The organizational structure can be classified into two categories. One is functional structure and the other one is divisional structure. One is functional structure and the other one is divisional structure. So the first one is functional structure. Functional structure. So when coming to functional structure, so grouping of jobs of similar nature. Grouping of jobs of similar nature under functional and organizing these major functions as separate departments create functional structure. So grouping of jobs of similar nature and organizing these jobs as a major functions or as a separate department, it creates a functional chart. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಜಾಬ್ಸನ್ನು, ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ grouping of jobs of similar nature and organizing these major functions as separate department. ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು, ಎಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್, ಓಕೆ, yes, and then it will be made as a separate department. So grouping of jobs of similar nature and organizing these major functions as separate department create a functional structure. So all department report to coordinating head here. All the departments totally report to coordinating head. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ or activities related to HR department will be put under HR. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್, ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ what they do is like they will be made as a major functions or they will be grouped together and made as a separate department. That is grouping the jobs of similar nature, and organizing these major functions as separate department. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಕೆಲಸ, ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಕೆಲಸ. ಎಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೇಜರ್ functions. So what they do is like they organize these major functions as separate department. Accounting, budgeting, cost ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Okay, so this is how the functional structure works.
So next we'll go to advantages of functional structure. Advantages of functional structure. So what are the advantages of functional structure? What are the advantages of functional structure? So the first one is a functional structure leads to occupational specialization. It leads to occupational specialization. So occupational specialization ಅನ್ನುವಾಗ ಎಸ್ ಆ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಇವಾಗ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Yes, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಎಸ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು occupational specialization since emphasis is placed on specific function. It is totally placed on specific function. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಸ್, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. Yes, okay. So the reason why it leads to occupational specialization is that they are placed on a specific function. They are placed on a specific function. On the specific function ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ it gets efficiency. That is, this promotes efficiency in utilization of manpower. So the manpower can be utilized efficiently. Why? Because he is specialized in that particular department or the work related to that particular department. Yes, okay. So he carries out work, similar task. That is the manpower or the human being, he carries out a similar task within the department. Yes, so when he carries out the similar task within the department, ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, when he keeps on doing one particular activity continuously for a long period of time, he becomes specialized in that particular activity. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾಯ್ತಾನೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾನೆ. he will have a expert knowledge in that particular activity in which he is working. ಅವನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ the second one is it promotes control and coordination within the department because of similarity in the task being performed. It promotes control and coordination within the department. So there is a control as well as coordination within the department. Yes, so the reason why there is a control and coordination in the department is because there is similarity in the task which is being performed. So ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನು ಫಿನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ specialized department, yes, so he is under occupational specialization. Yes, so when he works continuously, he has that efficiency or he is expert in that particular work which he is doing. Yes, so what happens, like I told you, it promotes control and coordination within the department. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬಜೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ the third one is it helps in increasing managerial and operational efficiency. It helps in increasing managerial and operation efficiency. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ increases. Yes, managerial efficiency and also operational efficiency increases. Okay, so this totally increases, or this totally results in increased profit. One, when employee work under one particular department, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. Okay, so one is working under one particular aspect or one particular department. Yes, operational efficiency. He operates in a proper manner. His efficiency is more. So operational efficiency can be achieved. So this totally results in increased profit. This totally results in increased profit. This totally results in increased profit. Clear? Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ it leads to minimal duplication of effort. It leads to minimal duplication of effort, which results in economies of scale, and this lowers cost, which leads in economies of scale. So it leads to minimal duplication of effort, which results in economies of scale, and this lowers cost. Leads in economies of scale. It leads in economies of scale and totally lowers the cost, and this lowers the cost. Okay, so when an employee in the organization, like I told you, when he has occupational specialization, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಸ್, ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ he is expert in that particular work which he is doing. Yes, so this totally reduces the duplication. So duplication ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮಿನಿಮಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಲೋವರ್ಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, it's only because of efficiency or that expert knowledge which the employee has in the organization. So employee ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಎಸ್, ಆ ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಲೋವರ್ಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್
The fifth one is it makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. It makes training of employees easier as the focus is only on limited range of skills. So when the employees are under a specialized work or occupational specialization, yes, ಅವರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಸ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ the reason why training becomes easy is that the focus is only on limited range of skills. So he did not get he did not get trained on all the things. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ training of employees is easier. So the reason is that the focus is only on the limited range of skills. So as the focus is only on limited range of skills, training becomes very easy. So the last one, that is the sixth one, is it ensures that different functions get due attention. It ensures that different functions get due attention. So as there are no diversification, ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.